Hello, good morning, students. Today we are going to discuss probability. So in this topic, today we are going to discuss conditional probability. Before that, so we will deal with the conditional event. So conditional probability and independent events. First of all, let us see what is a conditional event. If capital A comma capital B are two events in a sample space, then the event of happening of B after the event A happening is called the conditional event. This is denoted by B divided by A or B slash A. సో అంటే ఇక్కడ ఏ అనే ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బి అనే ఈవెంట్ జరగటానికి ప్రాబిలిటీ, ఆ బి అనే ఈవెంట్ జరగటాన్ని ఏ అనేది జరిగిన తర్వాత బి జరగటాన్ని మనం కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటాం. అంటే అక్కడ కండిషన్ పెడుతున్నాం. వీఆర్ ఇంపోజింగ్ ద కండిషన్, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కండిషన్. దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ ఏ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఈవెంట్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ బి మీన్స్, so whenever A is going on, the event of happening of B is called the conditional event. So event of occurrence of B after the event A has occurred. అంటే ఏ వస్తున్నప్పుడు బి రావటానికి బి వచ్చేటువంటి ఈవెంట్నే మనం కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటాం. సో అది మనకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి వెన్ 2 dice ఆర్ రోల్డ్, గెటింగ్ సమ్ ఈజ్ 7, అంటే 7 వస్తూ ఉంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ నంబర్ 2 ఆన్ 1 die వెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఈజ్ 7. అంటే 2 dice ని త్రో చేసినప్పుడు సమ్ 7 పడుతుంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆన్ ద అప్పర్ ఫేసెస్ 7 పడుతూ ఉంది. అయితే ఒక డై మీద నంబర్ 2 వచ్చేటువంటి ఈవెంట్ని అలా కండిషన్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటాం. దాన్ని బి డివైడ్ బై ఆర్ బి స్లాష్ ఏ తో డినోట్ చేస్తాం మనం. ఆల్సో బి బై ఏ రీడ్ యాజ్ బి గివెన్ ఏ. బి బై ఏ మీన్స్ అంటే ఏ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది, ఏ హ్యాస్ అక్కర్డ్. దెన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ బి ఆఫ్టర్ ఏ హ్యాస్ ఆల్రెడీ అక్కర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఈవెంట్. సో ఆల్సో బి బై ఏ ఈజ్ రీడ్ యాజ్ బి గివెన్ ఏ. For the conditional event B by A, we study about B with reference to A. అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ దీని మీనింగ్. సో అంటే ఏ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బి జరగటం అనేట దాని ఈవెంట్నే మనం కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటున్నాము. అంటే సో మనం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వచ్చేటప్పుడు అంటే ఏ జరగడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బి జరగడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనము కండిషనల్ ఈవెంట్లో సో ఇక్కడ ఏదైతే ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదైతే అవుతుందో ఈవెంట్ అది మనకి శాంపుల్ స్పేస్ గా ట్రీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బి జరగటానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి. సో అప్పుడు ఏ బి 2 ఈవెంట్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే బోత్ ఏ అండ్ బి జరగటానికి ఎట్ ఏ టైం జరగటానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బి అవుతుంది. Thus, for B by A, we treat A as a sample space and A intersection B is a favorable region. So this is the very important note point for this conditional event. So for any event B by A, we treat A as a sample space and A intersection B is the favorable region for the event B. So we define P of B by A is equal to N of A intersection B by N of A. So conditional probability. A comma B are 2 events in a sample space S and P of A not equal to 0. Then the probability of B after the event A has occurred is called conditional probability of B given A. It is denoted by P of B by A or P of B slash A.
So ఇక్కడ P of A, probability of happening of B after the event A has occurred means, so definitely P of A should be not equal to 0. Then only we have the probability to find the probability of event B. Otherwise, if A cannot happen, then probability of B after A has occurred, it becomes 0. Now we define P of B by A is equal to N of A intersection B by N of A. So this is the main important formula for conditional probability. So that is P of B by A is equal to N of A intersection B by N of A. So this is also can be written as P of A intersection B by P of A. That means by dividing both the numerator and denominator with N of S. So we get N of A intersection B by N of S means P of A intersection B. N of A by N of S means P of A. So N of A intersection B by N of A also can be written as P of A intersection B by P of A. Just as above, P of A by B. Here we are defining P of B by A. So now P of A by B means probability of happening of A after the event B has occurred. That is denoted by, that means after happening of B, event of happening A is denoted by A by B, and the probability of that event is denoted by P of A by B, that is equal to N of A intersection B by N of B, and also can be written as P of A intersection B by P of B. Example, a pair of fair dice are rolled. Find the probability that either of the dice shows 2 if the sum is 6. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ క్లియర్గా. That means probability of getting number 2 on either of the dice if the sum is 6. That means when a pair of dice are rolled, we are getting sum 6. What is the probability of getting 2 on either of the dice? That means the event of getting 6 has occurred. Then what is the probability of getting probability of getting a number 2 on either of the dice? So for this, let S be the sample space, A be the event that the sum is 6, B and B be the event that 2 is on one of the dice when a pair of fair dice is rolled. So the basic point. You can next, what is N of S and what is N of A, what is N of B, let us calculate. So N of S, when a pair of dice are rolled, N of S is equal to 6 square, that is equal to 36. But we no need to find the to calculate N of S here, because probability of happening of B after the event A has occurred means if it is enough to calculate the N of A and N of A intersection B. That's why we are calculating set A. That means A be the event that the sum is 6 when a pair of dice are rolled. That means sum of the numbers 6 is possible only when first die shows 1 and second die shows 4. So 1, that is the entry is 1, 5 or 2, 4 or 3, 3 or 4, 2 or 5, 1. That means N of A is equal to 5. Next, B is equal to, that means B be the event that 2 is on one of the dice. So these are the possible outcomes for the favorable to the event B. That is 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. But we don't want a number of favorable chances for event B. Just we have to find the favorable chances for A intersection B. So here N of B is equal to 11. Now A intersection, we write the set A intersection B, that is equal to A intersection B is only 2 elements in common. That is 2, 4 and 4, 2 are common. So therefore N of A intersection B is equal to 2.
So therefore required probability is equal to P of B by A, that is equal to N of A intersection B by N of A, that is equal to 2/5. సో ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అప్లై చేయాలనుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి అక్కడ మనకు P of B by A కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us calculate the number of favorable chances to get A. So out of these chances, how many chances are favorable to the event B? So the number of favorable chances to the event B by number of favorable chances to the event A is called the probability of B after the event A has occurred. Now coming to next concept, independent events. So already we have seen that exhaustive events, mutually exclusive events, equally likely events. Now we are going to discuss independent events. Two or more events are such that happening or non-happening of one of them does not influences the other, then those events are said to be independent events. So two events, that is A and B, let it be some A and B. So event of happening of B, event of happening of A, or event of happening or non-happening of the event B does not influence the happening or non-happening of the event A. Then we said that simply we can say that so the occurrence or non-occurrence of B does not depends upon A. Then we say that the events A and B are called independent events. Independent events. For example, when a coin is tossed twice, the event of getting head in the first toss and the event of getting tail in the second toss are independent. అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. సో ఫస్ట్ టాస్లో హెడ్ రావటం అనేది, సెకండ్ టాస్లో టెయిల్ రావటం అనేది 2 ఈవెంట్స్గా ట్రీట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం, మరి ఫస్ట్ టాస్లో హెడ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ సెకండ్ టాస్ మీద ఉంటుందా అంటే నో. సెకండ్ టాస్లో కూడా టెయిల్ రావచ్చు, హెడ్ రావచ్చు, బట్ సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ సెకండ్ ఆపరేషన్ మీద ఉండదు మనకు అక్కడ. సో ఇలాంటి ఈవెంట్స్నే మనం ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. ఇంకోటి కూడా మీరు ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా మైండ్లో క్యాచ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది చూడండి. వెన్ ఏ కాయిన్ ఈజ్ టాస్డ్ ట్వైస్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్వైస్, దట్ ఈస్ 2 times. దట్ మీన్స్ the events A and B, let it be A be the event of getting head, B be the event of getting tail అనుకున్నట్లయితే, సో అప్పుడు A and B లు డిఫరెంట్ ట్రయల్స్ లోని ఈవెంట్స్. A be the event of getting head in the first toss, B be the event of getting tail in the second toss. అంటే డిఫరెంట్ ట్రయల్స్ లోని ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు ఇండిపెండెంటే అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్ పాయింట్. So events in different trials are always independent. సార్ మరి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కూడా మాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. అంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకునేటువంటి ఈవెంట్స్ సింగిల్ ట్రయల్లోని ఈవెంట్సే అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when a die is rolled, A be the event of getting even number, B be the event of getting odd number అనుకున్నట్లయితే, then we say that A and B are mutually exclusive. That means event of happening of A excludes or prevents the event of happening of B. Then we say that A and B are mutually exclusive. అంటే అక్కడ A జరుగుతున్నప్పుడు B జరగడానికి ఛాన్సే ఉండదు, అంతే కదా. డైని రోల్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ నంబర్ అప్పర్ ఫేస్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఆడ్ నంబర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు.
పోనీ ఆడ్ నంబర్ అప్పర్ ఫేస్కి వస్తే ఈవెన్ నంబర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. అంటే సైమల్టేనియస్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ నెవర్ హ్యాపెండ్, then the events are called mutually exclusive. So this is possible in a single trial, but independent trial లో సో సైమల్టేనియస్ అక్కరెన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇండిపెండెంట్ ట్రయల్స్ లోని దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ట్రయల్స్ లోని ఈవెంట్స్ ఎప్పుడూ ఇండిపెండెంటే అవుతాయి. మరి సింగిల్ ట్రయల్లోని ఈవెంట్ మరి ఆల్వేస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతాయా సార్ అంటే అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. సింగిల్ అయితే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే సింగిల్ ట్రయల్లోనే డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు సో దోస్ ఈవెంట్స్ మే బీ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం, వెన్ ఏ డై ఈజ్ రోల్డ్, ఏ బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈవెన్ నంబర్, బి బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆడ్ నంబర్. Clearly A and B are mutually exclusive. Now I will give another example. When a die is rolled, A be the event of getting even number, B be the event of getting prime number అని తీసుకుందాం. A be the event of getting even number, B be the event of getting prime number. మరి అప్పుడు ఏ అనే సెట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంటే 2, 4, 6 ఈవెన్ నంబర్స్. బి అనే సెట్లో ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉండాలి అంటే 2, 3, 5. మరి 2 అనే ఎలిమెంట్ కామన్గా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు నంబర్ 2 అప్పర్ ఫేస్ మీదకి వచ్చినట్లయితే సో దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్, అంటే సైమల్టేనియస్ అక్కరెన్స్ విల్ అక్కర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. Example, another example. If a bag contains 6 white and 4 red balls, 2 balls are drawn one after the other. Consider the following events. A is equal to getting a white ball in the first draw. B is equal to getting a red ball in the second draw. సో ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ డ్రా చేస్తున్నాము. ఏ బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ వైట్ బాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా, బి బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా. ఇఫ్ ద balls drawn in the first draw is not replaced in the bag, then events A and B are not independent events. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే బాల్స్ అంటే ఫస్ట్ డ్రాలో డ్రా చేసినటువంటి బాల్స్ రీప్లేస్ చెయ్యకపోతే మళ్ళీ బ్యాగ్లోకి, అప్పుడు ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బిలు నాట్ ఇండిపెండెంట్, దట్ మీన్స్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. వై? బికాస్ the probability of occurrence of B is increased or decreased according as the first draw results as a white or a red ball. చూడండి ఇక్కడ కండిషన్. సో మనకి ప్రాబ్లంలో మొత్తం టోటల్గా సో అందులో 6 వైట్ 4 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. 6 వైట్ 4 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక బాల్ డ్రా చేస్తే అది ఫస్ట్ బాల్ వైట్ బాల్, సెకండ్ బాల్ రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ అయితే, సో ఫస్ట్ బాల్ వైట్ బాల్ డ్రా చేసామనుకోండి, అంటే ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ఫస్ట్ బాల్ సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 9 balls రిమైనింగ్ ఆఫ్ దీస్ 4 are రెడ్ బాల్స్. నా ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా అంటే అప్పుడు 4C1/9C1 అవుతుంది, అంటే 4/9. అంటే ఫస్ట్ బాల్ వైట్ బాల్ అయితే సెకండ్ బాల్ ప్రాబిలిటీ 4/9 అవుతుంది. అదే మనం డ్రా చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా వైట్ బాల్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. సో కాబట్టి మనం ర్యాండమ్గా డ్రా చేసినప్పుడు రెడ్ బాల్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం అది రీప్లేస్ చేయటం లేదు. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 9 ఉంటాయి, కానీ అందులో 6 వైట్ 3 రెడ్ ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ అడిగితే అప్పుడు ప్రాబిలిటీ 3C1/9C1 అంటే 3/9 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ కేసులో 4/9 అయింది, సెకండ్ కేసులో 3/9 అయింది, అంటే డిక్రీజ్ అయిపోయింది. సో అదే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం, if the ball drawn in the first draw is not replaced in the bag, then events A and B are not independent events because the probability of occurrence of B is increased or decreased according as the first draw results as a white or red ball. However, A and B have become independent events if we replace the ball drawn in the first draw.
సో అదే మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసిన బాల్ రీప్లేస్ చేసామనుకోండి, సో అప్పుడు ఏ బీలు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. అది ఎలా సార్ అంటే, సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ ఏ బాల్ అయినా రావచ్చు, ఈవెన్ వైట్ బాల్ రావచ్చు, రెడ్ బాల్ రావచ్చు. టోటల్గా మనకి 6 వైట్ 4 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డ్రా చేసినటువంటి బాల్ని రీప్లేస్ చేస్తే అగైన్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 10 బాల్స్, ఆఫ్ విచ్ 6 వైట్ 4 రెడ్. దెన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా 4/10 అవుతుంది. అది ఆల్వేస్ అదే జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ బాల్ రెడ్ వచ్చినా వైట్ వచ్చినా రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ మళ్ళీ 10 బాల్స్ ఉంటాయి. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బాల్స్ ఏమో 6 వైట్ 4 రెడ్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రా ఈజ్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎయిదర్ రెడ్ ఆర్ వైట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా. So that's why we say that the events A and B are independent events in that case. Note point. Events associated with the different trials are always independent. So already previously we had discussed this one. Events associated with the different trials are always independent. Events associated with a single trial may be mutually exclusive. That means may or may not be mutually exclusive, we can write. So already I have given the one example also. Next note, when a die is rolled, A be the event of getting even number, B be the event of getting an odd number, then A comma B are mutually exclusive events. That means we are conducting the experiment one time only. That is when a die is rolled once. A be the event of getting even number, B be the event of getting odd number, then A comma B are mutually exclusive events. Another example, when a die is rolled, capital A be the event of getting even number, B be the event of getting prime number, then A comma B are not mutually exclusive. That means if we get number 2 on the upper face when a die is rolled, then simultaneous occurrence of both the events A and B happened. So that's why A, B are not mutually exclusive in this case. Next note point, events which are not independent are always dependent events. Events which are not independent are always dependent events. సో దానికి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. అంటే వెన్ ద ఫస్ట్ బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ నాట్ రీప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్, దెన్ వి సే దట్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది మనకి. సో కాబట్టి అందరూ కూడా మెయిన్గా ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మనకి కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ మొత్తంలో కూడా మనం అదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము. సో కాబట్టి ఎవ్రీవన్ షుడ్ మేక్ క్లియర్, concept clear. Next note, also A, B are independent events if and only if A by B is equal to A. That means event of occurrence of B after the event of occurrence of A after the event B has occurred. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయినట్లయితే సార్ event of happening of A does not depends upon B కాబట్టి then A by B can be written as simply A. B by A, that means event of happening of B after the event A has occurred, and simply we can write B. So this is the important notations. When A and B are independent events, A by B or A/B we can write. A by B equal to A, B by, that means this is the notation for event. If and only if P of A by B is equal to P of A. Similarly, P of B by A is equal to P of B. If and only if P of A by B can be written as P of A intersection B by P of B. This is according to definition of conditional probability. This is equal to P of A. Similarly, P of B by A according to definition of conditional probability, P of B by A can be written as P of A intersection B by P of A, that is equal to P of B. సో ఇక్కడ మీకు డెనామినేటర్లో ఏ ఈవెంట్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా డెనామినేటర్లో ఆ ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబిలిటీనే వస్తుంది.
ఇక్కడ P of A by B డినామినేటర్లో B అంటే ఫస్ట్ ఆపరే B ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి శాంపుల్ స్పేస్ P of B అవుతుంది. P of B by A, that is the probability of B after the event A has occurred, or simply we can say that probability of B given A. So therefore A is the sample space and A intersection B is the favorable chances. Then by cross multiplying in these two equations, we get P of A intersection B is equal to P of A into P of B. That means whenever the events A and B are independent events, then we can write P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So this is a very, very important result. If A comma B are two independent events, then we can write P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Next rule. A, B are independent events if and only if P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Next one. If A, B, C are independent events, that means when we are given three events and the three events A, B, C are independent events if and only if P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C. సో అదే మనకి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే P of A intersection B 0 అయిపోతుంది మనకి. బట్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అలా కాదు. P of A intersection B అంటే P of A into P of B. That means A intersection B is nothing but compound event. That is, the probability of the compound event is equal to product of their individual probabilities. అదే మనకి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే P of A union B is equal to P of A plus P of B అవుతుంది. సో ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అలాగే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ థీరం. So this is a very important theorem on IP point of view. So in IP examinations, they will ask like state and prove multiplication theorem on probability, or they may ask like define conditional event or define conditional probability and state and prove multiplication theorem of probability. సో ఎందుకంటే మనకి మల్టిప్లికేషన్ థియరం చాలా సింపుల్, జస్ట్ 3-4 స్టెప్సే ఉంటుంది. సో అందుకనే మనకి కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్లో సో డిఫైన్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అని కూడా ఇస్తాడు. సో కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీకి 2 మార్క్స్, మల్టిప్లికేషన్ థియరం ప్రూఫ్కి ఒక 5 మార్క్స్, లేదా కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్కి 3 మార్క్స్ ఇచ్చి థియరంకి 4 మార్క్స్, మొత్తం 7 మార్క్స్ వచ్చిన ఇస్తారు. లేదా ఒక్కోసారి థియరం సింపుల్గానే ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు రెండు కలిపి కూడా 4 మార్క్స్కే ఇవ్వచ్చు, డిఫైన్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ and state and prove multiplication theorem of probability అని. సో కాబట్టి స్టేట్మెంట్ కూడా మనం కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. లెట్ A, B be any two events in a sample space S such that P of A not equal to 0, P of B not equal to 0, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A. Or P of A intersection B also can be written as P of B into P of A by B. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసాం, మనం ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి ముందు P of A by B is equal to P of A by B is P of B into P of A intersection B, or P of B by A equal to P of A intersection B into P of A అబ్జర్వ్ చేసాము. సో ఆ రెండింటికి ఇక్కడ మనం ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. So that means whenever the events A and B are not independent, and to find the probability of that compound event, so we can use the multiplication theorem. So that means P of A intersection B, that means probability of happening both A and B is equal to probability of A into, this is the probability of A by B. Wait a minute. Okay, so P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A, or P of A intersection B also can be written as
P of B into P of A by B. Proof. So by using the definition of conditional probability gives P of B by A is equal to P of A intersection B by P of A, and P of A by B is equal to P of A intersection B by P of B. So by cross multiplication, so we get P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A, and P of A intersection B also can be written as P of B into P of A by B. So proof complete అయిపోయింది. Just hence proved. ఓన్లీ 2 స్టెప్సే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్టేట్మెంట్కి మార్క్స్ ఇస్తారు. సో అలాగే ప్రూఫ్ 2 స్టెప్సే ఉంటుంది. అలా అందుకనే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీగా కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ అడుగుతారు. సో కాబట్టి అందరూ కూడా కంపల్సరీగా కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాలి. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం కూడా నేర్చుకోవాలి. నోట్ పాయింట్. A, B, C are 3 events such that happening of C after the happening of A and B. This situation is denoted by the symbol C by A intersection B. That means happening of C after the happening of A and B. So we are denoting happening of B after the event A has occurred is B by A. So that's why happening of C after the event after the happening of A and B, that is both A and B, then we can denote this situation, or we can denote this event by C by A intersection B. Note, multiplication theorem for 3 events. There is a P of A intersection B intersection C is equal to, there is a P of A intersection B into P of C by A intersection B. That means treat that A intersection B as one unit. So that is A intersection, let it be some E. P of E intersection C is equal to, so that is P of E into P of C by E, just like that. Now P of A intersection B can be written as, by using multiplication theorem, P of A intersection B can be written as P of A into P of B by A. And write this as it is, that is P of C by A intersection B. So therefore, P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B by A into P of C by A intersection B. That means probability of happening of the events A, B, C in succession is equal to, so probability of A into probability of B after the event A has occurred multiplied by probability of C after the events A and B both happened. So that is the probability of compound events for 3 events. Next theorem. If A comma B are independent events, then A bar comma B are independent events. Next one, A comma B bar are independent events. Third one, A bar comma B bar are also independent events. So this is a very important rule, but proof is not needed. But ఎలా వచ్చింది ప్రూఫ్ అనేది మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి మనకి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి మెయిన్గా కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వై we are going to solve this theorem, the proof to, we are going to give the proof to this theorem. So if A, B are independent events, so already we know the definition of independent events. When A comma B are independent, then we write P of A intersection B is equal to P of A into P of B. That is the definition of independent events in set notation. So that means we are given A, B are independent events. That means we are given P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Then we have to prove that A bar comma B also independent, A comma B bar are also independent, A bar comma B bar are also independent. So this is the most important points which we will be used in the forthcoming problems. Right now, let us prove the one by one points. So now for this,
Let us see the diagram. This is also, we are familiar with this diagram in addition theorem. So let A comma B be the two events of the sample space. So this is a common space for both A and B. So that's why we call this as A intersection B. And this is the region that is A minus B or A intersection B bar. This dotted region is B minus A or A bar intersection B. So first of all, we have to prove A bar comma B are independent. For this, we have to prove that P of A bar intersection B is equal to P of A bar into P of B bar. If this is proved, then A bar comma B are independent events. For this, we are considering A bar intersection B. Clearly, A bar intersection B is this dotted region, and this dotted region belongs to the event B. So that's why this dotted B can be written as A bar intersection B union A intersection B. So from figure, B is equal to A intersection B union A bar intersection B. And also this A intersection B and A bar intersection B are mutually exclusive regions, that is the disjoint regions. That's why probability of B can be taken as P of A intersection B plus P of A bar intersection B, because B is the union of two mutually exclusive regions. Therefore, probability of B is equal to probability of their sum of their probabilities of mutually exclusive regions. That means when A, B are mutually exclusive, P of A union B can be written as P of A plus P of B. Just like that, A intersection B and A bar intersection B are also mutually exclusive regions. Therefore, probability of their union can be written as sum of their individual probabilities. So from this we can write P of A bar intersection B is equal to P of B minus P of A intersection B. So already మనం ఈ ప్రాపర్టీని ఎడిషన్ థియరంలో ప్రూవ్ చేసాం మనం. Again we are using the same concept. So we are given A and B are independent events. That's why we can write P of A intersection B as P of A into P of B. Now take P of B as common, we get P of B into 1 minus P of A. 1 minus P of A can be written as a P of A bar. So therefore, this is P of B into P of A bar. So therefore, P of A bar intersection B is equal to P of A bar into B, P of B. So then we can say that the events A bar comma B are independent events. Now let us prove the second point, that is A comma B bar are independent. Required to prove P of A intersection B bar is equal to P of A into P of B bar. For this, let us consider the set A or the event A. So A is also can be written as the union of two mutually exclusive regions, that is A intersection B bar and A intersection B. So from figure, A can be written as A intersection B union A intersection B bar. From figure, A can be written as A intersection B union A intersection B bar. And also these two events are mutually exclusive. Therefore, P of A can be written as P of A intersection B plus P of A intersection B bar. From this we can write P of A intersection B bar is equal to P of A minus P of A intersection B. And also since A, B are independent events, P of A intersection B can be written as P of A into P of B.
So by taking P of A as common, this becomes P of A into 1 minus P of B. That is equal to P of A into P of B bar. Therefore, P of A intersection B bar is equal to P of A into P of B bar. That means whenever A, B are independent events, then A and B bar also independent events. Next one. A bar, we have to prove that A bar, B bar are also independent. So for this, we have to prove P of A bar intersection B bar is equal to P of A bar into P of B bar. Now, P of A bar intersection B bar is equal to P of A union B whole bar. So this is according to De Morgan's laws. P of A bar intersection B bar can be written as P of A union B whole bar. This is nothing but 1 minus P of A union B. Now write the formula for P of A union B by addition theorem. By using addition theorem, there is 1 minus of P of A plus P of B minus P of A intersection B. And also P of A intersection B can be written as P of A into P of B because A, B are independent. And also open the bracket with the negative sign, that is minus P of A minus P of B plus P of A intersection B. Now P of A intersection B can be written as P of A into P of B. So now write 1 minus P of A in one bracket and take P of B as minus P of B as common from the last two terms. So now again 1 minus P of A can be taken as common. That is remaining 1 minus P of B. So this is 1 minus P of A into 1 minus P of B. That is P of A bar into P of B bar. Therefore, P of A bar intersection B bar is equal to P of A bar into P of B bar. That means A bar comma B bar are also independent events. So these are the very important points. That means whenever A, B are independent events, A bar comma B are also independent, A comma B bar are also independent, A bar comma B bar are also independent. This is a very important point. Next rule. P of B by A plus P of B bar by A is equal to 1. So this is very easy proof. So P of B by A plus P of B bar by A is equal to 1. So proof from figure, A can be written as A intersection B union A intersection B bar. A intersection B union A intersection B bar. These are also mutually exclusive. Then P of A is equal to P of A intersection B plus P of A intersection B bar. By dividing with P of A, we get P of A 1 is equal to P of A intersection B by P of A plus P of A intersection B bar by P of A. So this is nothing but P of B by A, and this is nothing but P of B bar by A. So therefore, 1 is equal P of B by A plus P of B bar by A is equal to 1. Next, addition theorem for independent events. Let A1, A2 and so on A and B independent events with respective probabilities P1, P2 and so on Pn. So we will use this theorem for simple calculations or to fasten the calculations in objective point of view. Now probability of happening of at least one in A1, A2 and so on An is given by P of A1 union A2 union and so on union An, and this is equal to 1 minus of 1 minus P1 into 1 minus P2 and so on 1 minus Pn. సో ఇది మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో వెరీ యూజ్ఫుల్ రిజల్ట్, అంటే ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడం కోసం.
లేదా మనం అడిషన్ థియరం యూజ్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అంటే ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి మనం స్పెషల్గా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అంతే. రైట్, ప్రూఫ్. So given A1, A2 and so on, AN are independent events. So that implies A bar, A1 bar, A2 bar and so on, AN bar are also independent events. Also given P of A1 equal to P1, P of A2 equal to P2 and so on, P of AN is equal to Pn. So therefore required probability is equal to P of A1 union A2 union and so on union AN. So this is nothing but a 1 minus P of A1 union A2 union and so on union AN whole bar. This is just like P of A equal to 1 minus P of A bar. P of A is equal to 1 minus P of A bar. Ella raskuntamu same ade model lo rasi. Again by using De Morgan's laws, so we can write this as P of A1 bar intersection A2 bar intersection and so on intersection AN bar. Since A1 bar, A2 bar and so on AN bar are also independent, then compound probability of the independent events is product of their individual probabilities. That is 1 minus P of A1 bar into P of A2 bar into and so on P of AN bar. Again, this can be written as 1 minus P of A1 bar can be written as 1 minus P of A1. P of A2 bar can be written as 1 minus P of A2 and so on. P of AN bar can be written as 1 minus P of AN. And also we are given the values of P of A1, P of A2 and so on P of AN. Substitute the values in this equation. We get 1 minus of 1 minus P1 into 1 minus P2 and so on 1 minus Pn. Hence proved. Example. So ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనం చేస్తున్నాం. The probabilities of solving a problem by 3 students A, B, C independently are 1/3, 1/4, 1/5. The probability that the problem will be solved. So IP పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి 4 మార్క్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. అలాగే ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఇప్పుడు మనం ఏ థియరం అయితే ప్రూవ్ చేసుకున్నామో సో దానికి అప్లికేషన్ మనకి. సో the probabilities of solving a problem by 3 students A, B, C independently. వాళ్ళే ఇచ్చేస్తున్నారు ఇండిపెండెంట్లీ అని. వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా సో ఈవెంట్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంటే అవుతాయి. దట్ మీన్స్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమని ఇస్తే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేయమని కానీ అందరూ ఒకళ్ళ దాంట్లో ఒకటి చూసి కాపీ కొట్టుకోమని కాదు కదా మన ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. సో కాబట్టి సో మనకి ఇండిపెండెంట్గా ట్రై చేయమని. So 1/3, 1/4, 1/5 are the respective probabilities. The probability that the problem will be solved. So problem solve అవ్వటానికి probability find out చేయమంటున్నారు. When will be the problem will be solved? That is, if at least one person solve the problem, then the problem will be solved. సో అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక్కళ్ళు సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. మరి ఒకళ్ళే సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకళ్ళు సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఏ ఇద్దరైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ముగ్గురు కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రాబ్లం యొక్క డిఫికల్టీని బట్టి ఉంటుంది, అలాగే వాళ్ళ యొక్క క్యాపబిలిటీని బట్టి ఉంటుంది. అంటే సాల్వింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సాల్వింగ్ కెపాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలరా లేదా అనేది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం విల్ బి సాల్వ్డ్ అంటే ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఈవెంట్ విల్ హ్యాపెన్ అయితే దెన్ ద ప్రాబ్లం విల్ బి సాల్వ్డ్ అవుతుంది. సో దానికి సొల్యూషన్ చూడండి. సో గివెన్ P of A equal to 1/3, P of B equal to 1/4, P of C equal to 1/5. That implies problem is solved if and only if at least one in ABC solves it. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ మరి అట్లీస్ట్ వన్ అనే ఈవెంట్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో మీ అందరికీ తెలుసు, A యూనియన్ B యూనియన్ C అని. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఇక్కడ P of A యూనియన్ B యూనియన్ C కావాలి మనకి. మరి P of A యూనియన్ B యూనియన్ C అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం మనం 1 minus P of A into 1 minus P of B into 1 minus P of C.
అలా చేసుకోవచ్చు. లేదా దాన్ని కూడా నేను ఇంకొంచెం ఈజీగా డైరెక్ట్‌గా వేసుకునేట్లుగానే ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ ప్రూఫ్‌లోని 2 స్టెప్స్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ P of A. P of A can be written as 1 minus P of A bar. So there is a 1 minus P of A bar intersection B bar intersection C bar by using De Morgan's law. And also this can be written as a 1 minus P of A bar into P of B bar into P of C bar. So there is a 1 minus of P of A into 1 minus P of B into 1 minus P of C. అంటే మనకు ఆ థీరంలో యూజ్ చేసినటువంటి 4 స్టెప్స్ నేను రాశాను ఇక్కడ. మీరు చేతనైతే డైరెక్ట్గా P of A union B union C can be written as 1 minus of 1 minus P of A into 1 minus P of B into 1 minus P of C డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా అయితే మనకి P of A union B union C ఫార్ములా చెప్పండి. మనం ఎడిషన్ థీరం దగ్గర చేసాం. కరాలరీ ఆఫ్ ఎడిషన్ థీరం. P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. అంత లెంత్ చేసుకోవాలి మనం. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. దానికి టైం తీసుకుంటుంది మనకి. అదే మనం ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవట్లేదు. అంటే ఫర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి అయితే ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే అదే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి మనం. ఏది ఎడిషన్ థియరం దగ్గర చేసినటువంటి ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి స్పెషల్గా మనం ఆ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నాం. లేదా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు 1 minus P of A అంటే 1/3, 1 minus 1/3 అంటే 2/3, అలాగే 1 minus 1/4, 1 minus 1/5. సో 1 minus 1/3 అంటే 2/3, 1 minus 1/4 అంటే 3/4, 1 minus 1/5 అంటే 4/5. So now 3 gets cancelled, అలాగే 4 gets cancelled. There is a 1 minus 2/5. 1 minus 2/5 that is equal to 3/5. సో ఇలా మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సింపుల్గా, అంటే ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి 3 or more ఈవెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇచ్చినట్లయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 సక్సెస్ అన్నప్పుడు ఇలా సింపుల్గా మనం ప్రీవియస్ థియరం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now let us see some solved examples. Prove that A and B are independent events if and only if P of A by B is equal to P of A by B complement. That means when A and B are independent, it is satisfied, that is P of A by B equal to P of A by B or B complement. Similarly, if P of A by B equal to P of A by B complement, then we say that A and B are independent events. So for this, let us take the given condition, that is P of A by B equal to P of A by B bar. If and only if P of A by B can be written as P of A intersection B by P of B according as the conditional probability definition, and P of A by B bar can be written as P of A intersection B bar by P of B bar. So if and only if P of A intersection B by P of B, that is equal to P of A intersection B bar can be written as P of A minus P of A intersection B. This is according as addition theorem. So we proved that P of A intersection B bar equal to P of A minus P of A intersection B. And also P of B bar can be written as 1 minus P of B. So that implies by cross multiplying we get P of A intersection B minus P of B into P of A intersection B is equal to P of A into P of B minus P of A intersection B into P of B. So here P of B into P of A intersection B gets cancelled. We get P of A intersection B is equal to P of A into P of B. That means whenever P of A by B is equal to P of A by B bar, we get P of A intersection B equal to P of A into P of B. That means the events A and B are independent events. A box contains 4 defective and 6 good bulbs. 2 balls are drawn at random without replacement. Find the probability that both bulbs are good. We are drawing 2 bulbs without replacement.
find the probability that both bulbs are good. So here we are not replacing the bulbs first drawn. So that's why the events are called dependent events. That means we had to use multiplication theorem to find the probability of given event. Solution. Let A be the event of drawing a good bulb in the first draw, and B be the event that the second bulb drawn is also good. That means we have to find the probability of A intersection B. That means probability of that both bulbs are good. Therefore, P of A is equal to P of A, that is the probability of getting a good bulb in the first draw. So here we have total 10 bulbs, of which 6 are good. So probability of drawing a good bulb in the first draw is equal to 6C1 by 10C1. That is nothing but 6 by 10. And P of B by A, that means after happening event A, probability of getting event B. That means after drawing good bulb in the first draw, probability of getting good bulb in the second draw, that is P of B by A, that is equal to, that means after drawing a good bulb in the first draw, we have total 9 bulbs of which 5 are good. So probability of drawing good bulb in the second draw, that is 5C1 by 9C1, that is equal to 5 by 9. Therefore, required probability is equal to P of A intersection B. So that is equal to P of A into P of B by A. That is 6 by 9 into 5, 6 by 10 into 5 by 9. So that is equal to 1 by 3. సో ఇట్లా అంటే మల్టిప్లికేషన్ థియరం ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో క్లారిటీ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటున్నారు. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అన్నది అంటే డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్వేస్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ వన్ కార్డ్ ఈస్ డ్రాన్ at random from a pack of cards, then show that getting an ace and getting heart are independent events. చూడు ఇక్కడ 2 ఈవెంట్స్ ని ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. That means we are drawing one card at random from pack of cards. Then show that getting an ace and getting heart are independent events. So that means when a card is drawn, we can get either ace or heart, or we can also get ace of hearts. That means both events also can be happened when a card is drawn. So that's why we have to prove that both the events are independent events. For this, let us calculate first P of A and P of B, and also P of A intersection B. So let A be the event of getting an ace and B be the event of getting heart when a card is drawn from a pack of cards. Now P of A is equal to 4C1 by 52C1. That means probability of getting an ace card when a card is drawn. So totally we have 4 aces out of 52 cards. So probability to get ace card is 4C1 by 52C1. That is 4 by 52, that is 1 by 13. Now P of B, that is probability of getting heart card. That is in total we have 13 heart cards in a pack. So probability to get heart card is 13C1 by 52C1, that is equal to 13 by 52, that is 1 by 4. Also P of A intersection B, that means probability of getting ace and heart. Ace and heart card. So there exists only one ace of hearts in a pack out of 52 cards. Then probability of getting ace of hearts is equal to 1C1 by 52C1, that is equal to 1 by 52. So this can be written as 1 by 13 into 1 by 4. That is nothing but P of A into P of B. Therefore, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So hence the events A and B are independent events.
Now coming to next problem. In a shooting test, the probability of A, B, C hitting the targets are 1 by 2, 2 by 3 and 3 by 4 respectively. If all of them fire at that target, find the probability that only one of them hits the target. Second one, at least one of them hits the target. So in a shooting test, the probability of A, B, C hitting the targets are 1 by 2, 2 by 3 and 3 by 4 respectively. That means 3 persons are shooting, going to shoot with practice. So probability to shoot hitting a target by the 3 persons A, B, C are respectively 1 by 2, 2 by 3 and 3 by 4. If all of them fire at the target, find the probability that only one of them hits the target. Here, let us define the events given P of A. That means let A, B, C be the events that the 3 persons A, B, C hit the target. Then given P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 2 by 3, P of C equal to 3 by 4. Here the events A, B, C are independent events. Why? Because the hitting the target by the person A is not depends upon the hitting of the target by the persons B and C. So that's why, so that means hitting of one person, hitting of the target by one person is not depends upon the hitting of the target of any other person. So that's why the events A, B, C are independent. So therefore P of A bar is equal to 1 minus P of A 1 by 2. Again P of B bar equal to 1 minus P of B, that is 2 by 3. P of C bar is equal to 1 minus P of C, that is 1 minus 3 by 4 is 1 by 4. So these are the given values. Here A, B, C are independent events. The first one is only one of them hits the target. That means A will hit and B, C does not hit. Or B will hit and at the same time A and C will not hit. Similarly, C will hit and B and C will not hit the targets. So for this event can be denoted by P of A intersection B bar intersection C bar union A bar intersection B intersection C bar union A bar intersection B bar intersection C. And also these events are mutually exclusive. Therefore, required probability is P of A intersection B bar intersection C bar plus P of A bar intersection B intersection C bar plus P of A bar intersection B bar intersection C. And also the events A, B, C are mutually independent events. Here the events A intersection B bar intersection C bar is one event. A intersection B and A bar intersection B intersection C bar another event. A bar intersection B bar intersection C is also one event. Those three events are mutually exclusive. That means there is no common events for these any two events. That's why these three events are mutually exclusive. Therefore, union probability can be written as sum of the probabilities. But here the events A, B, C are independent. That's why, so A comma B bar comma C bar also independent, A bar B C bar also independent, A bar B bar and C bar are C also independent. So therefore, this P of A intersection B bar intersection C bar can be written as P of A into P of B bar into P of C bar plus similarly P of A bar into P of B into P of C bar. సో ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇంకా డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటాం. సో టోటల్ ఎల్సిఎం ఈజ్ 24 ఎల్సిఎం. So there is a 1 by 24 plus 2 by 24 plus 3 by 24. There is a 1 plus 2 plus 3 by 24. That is 6 by 24. That is 1 by 4. That is the probability of getting exactly probability of hitting the target by exactly 1%. Now the second bit is
the probability that at least one of them hits the target, at least one of them hits the target. That is, at least one of them is P of A union B union C. So whenever the events are independent, we can calculate P of A union B union C easily. That is equal to 1 minus P of A union B union C whole bar. That is 1 minus P of A bar intersection B bar intersection C bar. That is a 1 minus P of A bar into P of B bar into P of C bar. That is a 1 minus 1 by 3, 1 by 2 into 1 by 3 into 1 by 4. That is a 1 minus 1 by 24. That is 23 by 24. Okay, students, మీకు ఫస్ట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ కాన్సెప్ట్లో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ వరకు క్లియర్ చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు. అండ్ ఆల్సో సమ్ వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో ఇన్ దిస్ నెక్స్ట్ వీడియో, సో we will discuss exercise problems on conditional probability and independent events. So until then, watch the remaining videos and make the concepts clear. Thank you.